Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku da sake zuwa ajin mu na Amin Koyi Lissafi. So, a previous class an mun yi magana akan first principle of differentiation. So yau muna so mu yi magana akan product rule. Wato product dai abin da yake nufi shine multiplication. So waɗannan gobe idan kuka gani wannan yana cikin bracket yana nufin da ai multiply da su kenan wannan da wannan. Haka shi ma wannan da wannan haka za a yi multiply da su. So y is equals to u dot b shine wannan identity da yake nuna multiplication, wato u multiplied by b shine identity da yake nuna tunda wannan dotting shine multiplication. So muna da formula na wannan da ake using ake multiply na shi. Therefore y dx is equals to u sai ka sa b dx plus wannan b din sai ka sa u dx. Wannan shine formula da ake using ake multiplying nambobi a differentiation. So wannan in ka sa wannan u din na farko sai ka sa wannan b dx, sannan ka sa wannan b din sai ka sa u dx. Wannan shine formula. So bari mu fara solve wannan question din. Number 1 aka ce y equals to 6 minus 2x 5 plus 3x. Aga wannan shine u, wannan kuma shine b. So yanzu u din mu shine 6 minus 2x, sannan b din mu shine 5 plus 3x. So nan za mu differentiate nashi shine zai ba mu u dx. In muka differentiate wannan v dx kuma gashi nan shine wannan. So yanzu nan in muka ce u dx zai ba mu wannan 6 tun da constant ne ya zama 0, za mu ce minus 2 times wannan power zai ba mu minus 2x. Wannan power kuma tun da 1 ne muna da 1 minus 1 kenan. So du dx is equals to, aga nan muna da minus 2x raised to the power of 1 minus 1, aga zai ba mu 0, which is equals to nan x raised to the power of 0 by 0 index to kaga 1 ne, minus 2 times 1 zai ba mu minus 2. Sannan nan v dx is equals to, kaga constant 0 ne, so nan muna da 3 times 1 zai ba mu 3. Wannan x din muka yi 1 minus 1 kaga zai ba mu 0, 0 kuma x raised to the power of 0 zai ba mu 1, sannan 1 times 3 zai ba mu 3. So yanzu da mun samu wannan za mu sa shi a cikin formula namu. So therefore dy dx equals to, ana formula namu u dx plus v dx. Yanzu wanne ne u namu shine wannan 6 minus 2x, u sai aka ce v dx, anan v dx namu shine 3, sannan plus sai v namu, wanne ne v namu shine 5 plus 3x, sai du dx, wanne ne du dx shine minus 2. Sai ka multiply shine answer ka, dy dx is equals to, a ranar 6 times 3 muna da 18, sannan minus 2 times 3 muna da minus 6x, sannan nan muna da 5 times minus 2 zai ba mu minus 10, sannan nan muna da 3 times minus 2 zai ba mu minus 6x. So dy dx din mu is equals to, kaga nan muna da minus 6x zai ba mu minus 12x, sannan 18 minus 10 zai ba mu 8. So wannan shine differentiation namu na wannan question na farko. Wannan question na biyu kuma wannan shine u din, wannan shine v din. So u is equals to 5x squared plus 2x plus 1, sannan kuma v is equals to 3 minus 2x cubed. So yanzu nan zai ba mu u dx idan muka yi differentiating nashi, 5 times 2 zai ba mu 10x raised to the power of 2 minus 1 plus 2 times 1 zai ba mu 2x raised to the power of 1 minus 1, wannan constant kuma ya zama 0. So du dx is equals to, nan ya ba mu 10x raised to the power of 2 minus 1 zai ba mu 1 plus nan ya ba mu wannan x raised to the power of 1 minus 1 zai ba mu 0, sannan x raised to the power of 0 kuma 1 ne, so 2 times 1 zai ba mu 2. Sannan nan muna da v dx is equals to, na wannan 3 tun da constant ne zai zama 0, so wannan minus 2 times 3 zai ba mu minus 6x raised to the power of, nan muna da 3 minus 1, so dv dx is equals to minus 6x raised to the power of 3 minus 1 zai ba mu 2. So yanzu sauran suka a cikin formula namu gashi nan. So therefore dy dx is equals to u, wane ne u namu shine 5x squared plus 2x plus 1, sai mu sa v dx gashi nan minus 6x squared, sannan plus wannan v, ganin v namu 3
minus 2x cube sai mu sake u dx namu 10x plus 2 sai mu multiply mu add shine zai baka answer ka dy dx is equal to now 5x squared times minus 6x squared kaga 5 times minus 6 zai ba mu minus 30 sannan x squared times x squared zai ba mu x raised to the power 4 sannan nan 5x squared mun yi multiply wannan sai wannan 2x times wannan minus 6x squared din kaga 2 times minus 6 zai ba mu minus 12 sannan nan x raised to the power wannan x times wannan x squared din zai ba mu x cube mun gama da shi sai wannan 1 times minus 6x squared zai ba mu minus 6x squared ka ɗauko ne ɗaya daga cikin su kai multiply wannan sai ka dawo kan wannan 3 times 10x kaga 3 times 10 zai ba mu 30x sannan ka ce minus 2x cube times 2 kaga nan minus 2 times 2 zai ba mu minus 4x raised to the power of 3 don ka gama wannan sai kai arranging in order of wannan powers din naka daga 4 zuwa 3 zuwa 2 za ka yi arranging nasu so dy dx is equals to kaga nan wannan shi kaɗai yake da raised to the power of 4 minus 30x raised to the power of 4 masu raised to the power of 3 kaga sai ka haɗa su waje ɗaya inda powers ɗin su ɗaya ne kaga nan muna da minus 12 minus 4 kaga zai ba mu minus 16x cube sannan sai mai x squared kaga shi ma guda ɗaya ne sai mu saka shi minus 6x squared daga x squared kuma muna da x plus 30x kaga mun jera su wannan shine an samu wannan differentiation din wannan question na uku kuma za mu rinka shi ba an samu an samu a comment section mun gode